Welcome back to the third and last match of today's game. It's gonna between the KSR College of Technology versus the Super Kings Academy. வெதரை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், மழை வருமா வராதான்ற மாதிரி கொஞ்சம் பயமான ஒரு ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன். இந்த டைமில் கேஎஸ்ஆர் டாஸ் ஜெயிச்சு போலிங் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் தட்ஸ் த ரைட் டிசிஷன் டு டேக் அட் திஸ் டைம். ஏன்னா ஒரு ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன், இந்த மாதிரி டைமில் போலிங் டீமுக்கு தான் கொஞ்சம் ஃபேவரிசம் ஜாஸ்தி. இதை தாண்டி சூப்பர் கிங்ஸ் பேட்ஸ்மென்ஸ் எப்படி ஆட போகிறாங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருக்கும். ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன், ஒரு பிரைட்டான டைம் இல்லாத டைமில் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும். அந்த டைம் மோஸ்ட்லி பேட்ஸ்மென்ஸ் விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி ஹவ் சூப்பர் கிங்ஸ் கோயிங் டு டேக்கிள் திஸ். அண்ட் ஒரு டாஸ் மூலிமா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கேஎஸ்ஆர் டீமுக்கு கிடச்சிருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் 15 overs கேம் ஆஸ் வெல். ஸோ ஹியர் கம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பால். And that's a dot ball to start. அண்ட் இந்த ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷனால் இன்னொரு ஃபேவரிசம் என்னென்னா, எப்போ வேணாலும் மழை பெஞ்சால் பேட்ஸ்மென்ஸ் உள்ளே போய் ஆகணும். ஸோ மொமெண்டம் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி. ஸோ பேட்ஸ்மென்ஸ் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கணும், விச் இஸ் அ ஃபேவரட் ஃபார் bowling டீம். அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ போனது எங்கேயோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட் ஃபார் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி ஆன் த செகண்ட் பால். பட் இது பேடா இல்லை பேட்ஸாக தான் பார்க்கணும். That has been signaled by the bat. So Kavi is off to the mark with a single. On the other end, மழை பெஞ்சி சப்போஸ் டிஎல்எஸ் ஸ்கோர் அதில் என்னன்னு இன்னும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் கேஎஸ்ஆர் அகாடமிக்கு எந்த ரன்ஸ் சேஸ் பண்ணால் போதும்னு. ஸோ இப்படி நிறைய அட்வான்டேஜ் இந்த டாஸ் மூலிமா அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷனால். அண்ட் ப்ரீஸும் நல்லா அடிக்கிறதுனால பால் கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. That's a juicy full toss. பேட்ஸ்மேனால சரியா இது பண்ண முடியல. ஸோ தட்ஸ் a no ball as well. இந்த மாதிரி போலருக்கு எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் பேட்ஸ்மேனுக்கு இப்போ ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்திருக்கு, அதுதான் நோ பால். அண்ட் இப்போ அது மூலிமா ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் வந்திருக்கு. பேட்ஸ்மேன் செட் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ஈஸி டைம். இந்த ஃப்ரீ ஹிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் கிங்ஸ் இப்போ முன்னாடி ஆடின மேட்ச்சில் சூப்பர் கிங்ஸ் அவங்களால ஒரே ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை தான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. ஒரு ஃப்ரீ ஹிட். அப்போ எத்தனை ஃப்ரீ ஹிட் போர்டு அவங்க கிடச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 5 ஃப்ரீ ஹிட் கிடச்சிது. அதில் 4 ஃப்ரீ ஹிட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை மட்டும் பர்ஃபெக்டாக அடித்தாங்க. ஸோ இப்போ கவியால் இந்த ஃப்ரீ ஹிட் பாலை அடிக்க முடியுமா? தட்ஸ் த கொஸ்டின். That's on to the catch, but there's a deep fielder as well. So just a single. As I already said, அவங்களோட ஃப்ரீ ஹிட்டை மறுபடியும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியல. And that's a wide delivery, need to re-bowl it again. Here comes the fourth ball. And that's a punch, and it's a quick single. So 6 runs on the board from the first 4 balls. That has been hit on the gloves. Is that a first boundary? Yes, there comes the first boundary. Fulla middle of the bat la padla, yana bat le padla, gloves la pattu vochu. So first boundary on the gloves. It's 5 balls 10 runs. Let's look on to the replay. ஒரு ஷாட் த டெக் டெலிவரி சரியா அடிக்க டைம் பண்ணல, கிளவ்ல பட்டு போயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ பவுண்டரி. So last ball of this over.
Kavi is on strike. It's a good shot. Field இருக்கு 1 bounceல போயிருக்கு. So 1 over gone, it's 11 for no loss. And there's a slight drizzle on the pitch right now. மழை தூறல் போட ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ எப்போ வேணாலும் உள்ளே போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. சாரதி பிரியா is going to bowl the second over. And that's a good ball to start. That's a good shot onto the gap. Is that a boundary? Is that a boundary? Yes, that's a boundary. So first boundary from the middle of the bat. And that's a good shot as well. Let's look on to the replay. So 1.3 overs gone. It's 15 for no loss. Kavya is on 11 right now. The score is on 15. That's in the air. And there goes the first wicket. Kavya pona match 60 அடிச்சவங்க இந்த match has to depart for 11. It's not a wicket type of delivery, but in the end Kavya has to depart for 11. It's 15 for 1. ஒரு lofted shot அடிக்க பார்த்தாங்க, but batல சரியா படல. In the end she has to depart for 15. It's 15 for 1 at 1.4 overs. So it's 1.4 overs, 15 for 1. Sarthi got a first breakthrough. And Anushya, the new batsman in. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்துகிட்டு போனோம். இந்த டைமில் பேட்ஸ்மேன்ஸோட மைண்டில் நிறைய ஓடிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ட்ரிசில்ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எப்போ திருப்பி உள்ளே கூப்பிடுவாங்க, திருப்பி உள்ளே போனால் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்னும் மிஸ் ஆகிடும், அந்த மாதிரி மொமெண்டம் பிரேக் ஆகும்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. That's a solid in defense. ஸோ அதை பற்றி இப்போ பெருசாக யோசிக்காமல் உள்ளே போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகலாம், விக்கெட்ஸை விடாமல் ஆடலான்னு சொல்லி இப்படி தான் இப்போதைக்கு யோசிச்சு ஆகணும். இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் அப்போது, இந்த மாதிரி ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்போது bowlersக்கு எப்போவுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். And it's a dot ball to finish off this over. It's 2 overs gone, 15 for 1.
So Sasha is going to bowl third over. And that's a dot ball to start. That's good bowling from Sasha. Aparna is on strike. ரெண்டு பேரும் பெருசாக பால்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணல. ஏன்னா ஒருத்தர் நியூ பேட்ஸ்மேன், இன்னொருத்தர் பால்ஸ் பெருசாக ஃபேஸ் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கல. That's a good shot. Is that a 6 or a 4? That's a 4. That's a great shot by the batsman. பர்ஃபெக்டாக டைமிங்கில் ப்ளேஸ் பண்ணாங்க. அந்த பாலோட மெரிட்டுக்கு எந்த இடத்துல பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஃபார் அப்பர்னா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி இன் திஸ் ஓவர் ஆஸ் வெல். That's another great shot. Onto the gap. Is that another boundary? And yes, back-to-back boundaries for Super Kings. And Aparna has a good start. போன மேட்ச்ல அவங்களால பெருசா கன்வெர்ட் பண்ண முடியல. பட் இந்த மேட்ச் பேக்-to-back boundaries அடிச்சு ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. It's 2.3 overs, 23 for 1. Pressure is on Rashita right now. Tight single, that's good cricket. ரெண்டு பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ஒரு சிங்கிள், that's sensible cricket. So 9 runs from first 4 deliveries. Can we just look on to the replay? So 2 more balls remaining in this over. Two more balls remaining this over. Anushya is on strike. She's அவங்க ஆஃப் டு மார்க் ஆகல. இந்த பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் டு மார்க் ஆகாத டைமில் ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் அவங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த 0க்கும் 1க்கும் பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஆனால் அந்த 1 ரன் அடிக்கிறப்ப ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வரும். அண்ட் தட்ஸ் ட்ரிக்கி. அனுஷ்யாவுக்கு லெக் சைடு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. வெறும் 3 ஃபீல்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஒரு மிட் ஆன், ஒரு டீப் மிட் அண்ட் ஒரு ஃபைன் லெக். ஸோ அவங்க லெக் சைடில் டார்கெட் பண்ண பார்ப்பாங்க. அண்ட் தட்ஸ் a catch drop. That is a catch drop. இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இது பிடிச்சா அவனை பிடிச்சிருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஏன்னா தட்ஸ் a no ball as well. This is going to be a free hit. யாருக்கு ஒரு பெருமூச்சு விடுவாங்களோ இல்லையோ, ஃபீல்டர் இப்போ ஒரு பெருமூச்சு விடுவாங்க. அப்பாடா நம்மளை திட்ட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் a no ball as well. So a free hit is going to be bowled right now. ஏன் ஃபீல் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா சிங்கிள் ஓடிட்டாங்க அதில். ஸோ ஒரு நியூ பேட்ஸ்மேனுக்கு வேறு பேட்ஸ்மேனுக்கு நீங்கள் ஃபீல் சேஞ்ச் பண்ணி ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி போடலாம். அண்ட் அப்பர்னா இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் த ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி. அவங்க நல்லா ஆடிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி நல்லா மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் a டாட் பால். ஸோ ஷாஷா நல்லா கம்பேக் பண்ணியிருக்காங்க நோ பாலுக்கு அப்புறம். ஸோ 11 runs ஆஃப் திஸ் ஓவர். இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். இஸ் தட் a no ball?
that's a wide. Need to re-bowl it again. So 12 runs from this over. Already this is a big over. No, one ball இருக்கு still. So last ball of this over. That's clever batting. That's very clever batting. Late cut perfectா place பண்ணிருக்காங்க. Fielders ஓட நடுவுல அடிச்சி ஒரு 2 runs ஓடி இருக்காங்க. And 13 runs from this over. It's 3 overs gone, 29 for 1. So Sarthi is going to bowl the 4th over, and that's a dot ball to start. Last over ரொம்ப நல்ல over for Super Kings. ஒரு மொமெண்டம் தேடிட்டு இருந்தப்ப கரெக்டாக அப்புறம் அந்த மொமெண்டம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ Super Kings is well on track. That's a good shot. Bowler தலைக்கு மேல, always the safest place to it. Is that a boundary? And that's excellent fielding from KSR team. That's excellent fielding from KSR team at this moment. Almost ஒரு boundary போய்டும் நினச்ச ஒரு certain boundary எடுத்திருக்காங்க. That's great fielding from the fielders. Let's look at the replay. எப்போவுமே bowler தலைக்கு மேல, that's the safest place to it. பவுண்டரி போகிறதுக்கு. ஆனால் இந்த வாட்டி போகாதது காரணம் மிட் ஆஃப் ஃபீல்டர் பாஞ்சி போய் தடுத்துருக்காங்க. And that's a dot ball. So 3 more deliveries left in this over. That's a good shot, but they straight to the fielder. A quick single. So the score has been moved on to 32 in 3.4 overs. 2 more balls remaining, and this is a good over from Sarthi Priya. Considered only 3 runs in this over. That's a dot ball. Late cut ஆட பார்த்தாங்க பட் முடியல. And that's really good bowling from Sarthi. And last ball of this over. That's a really good ball. So 4 overs gone. It's 32 for 1. So Deepika, the new bowler, she's going to bowl the first over. That's a risky single, but they got it so easily. And this is the power play last over. In the over, batsmen take on பண்ண பாப்பாங்களா. இந்த score 32 for 1.
that's good score, that's good start. But still டாமினெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 12 ரன் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அண்ட் அப்பர்னா டேக் ஆன் பண்ண பார்ப்பாங்களா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின். Oh, that's a dot ball. That's good bowling. That's good start from Deepika. That's a well left. So back-to-back dots. That's in the air. Is that a catch? And that drops in the no man's land. And just a single. So in the power play, huge shout, no, says the umpire. So only 2 runs in this over. Power play oda last over super போட்டிருக்காங்க தீபிகா. And இப்போ 34 for 1. This has been 50-50 so far from both the teams. இப்போ ஒரு 6 அடிச்சாங்கன்னா மேபி சூப்பர் கிங்ஸ்னு சொல்லலாம். சொன்ன உடனே அடிச்சிருக்காங்களா? Is that a boundary? No, there is a fielder. So just a single. So power play end ஆயிடுச்சு. 5 overs gone, 35 for 1 at the end of power play. மழை கொஞ்சம் அதிகமான மாதிரி தெரியுது. ஸோ த அம்பையர் ஹேஸ் அ வேர்ட் வித் தி தேர்ட் அம்பையர். கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு. I think they are going to continue. Abhinay has the ball in turns. And Abhinay is going to bowl the 6th over. First ball. That's a good shot. Just a single. That's a dot ball. ஸோ பவர் பிளே முடிஞ்சு 2 பால் ஆயிருக்கு. இந்த பவர் பிளே வந்து 50-50ன்னு சொல்லலாம். காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது.
And that's a dot ball. மழையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாஸ்தி ஆகுது. அம்பையர்ஸ் கால் பண்ணுவாங்களா? இன்னும் கால் பண்ணல. ஸோ ஸ்டில் தே ஆர் கண்டினியூங் த கேம். ஸோ பவர் பிளேயில் வந்துட்டு ரெண்டு டீமும் 50-50 இருக்காங்க. ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் 32 ரன்ஸ் 34 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ லெட்ஸ் see what happens after the power play. That's a good shot. And a catch again. இன்னொரு catch drop ஆயிருக்கு. And that's a boundary as well. Is that a boundary? No, says the umpire. So a couple of runs on the board right now. And that's a boundary signal by the umpire. That's a good shot. Catch drop ஆயிருக்கு. So அது மூலியமா let's look on to the replay. And அது மூலியமா Aparna moves on to 18 and the team score moves on to 40 at 5.4 overs. இன்னொரு சைடில் மழை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் சூப்பர் கிங்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் பேட்டிங் ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வர ரன் வரைக்கும் லாபம்னு சொல்லி ஒரு ரன்னையும் பயங்கரமாக எடுத்துட்டு இருக்காங்க. That's a close call. No, says the umpire. And a single. இதுக்கெல்லாம் நார்மலாக ஓட மாட்டாங்க. பட் இப்போ ஓடுறாங்க காரணம்னா டிஎல்எஸ் ஸ்கோர் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பாலோ ஒரு ரன் அடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மழை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. எப்போ வேணும் உள்ள கூப்பிடலாம். திருப்பி அவங்களுக்கு பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. டிஎல்எஸ் ஸ்கோர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த umpire has a talk. And the umpire has a talk with the third umpire right now. And they are continuing the game. So it's the last ball of this over. And that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. So last ball of this over. Anushya is on strike. And just a single. Will they run for a 2? First runs ரொம்ப ஸ்பீடா ஓடுறாங்க. No, says the non-striker. So 6 overs gone. It's 43 for 1.
So Deepika is going to bowl the 7th over. That's a great shot. Is that a 6? Oh, that's one bounce, but it's a boundary to start off this over. That's a great shot by Anushya. And the partnership has moved on to 32. That's a great shot by Anushya. தூக்கி போட்டாங்க முடிஞ்ச அடின்னு அடிச்சு காட்டுறேன் பாருன்னு சொல்லி ஒரு பர்ஃபெக்டான பவுண்டரி அடிச்சிருக்காங்க. லெட்ஸ் லுக் ஆன் தி ரீப்ளே. தூக்கி போட்டாங்க, அவங்க தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க. And that's a boundary to start off this over. And the scoreboard moves on to 47 at 6.1 overs. And that's a dot ball. That's a juicy full toss. But there's a field at the deep, so just a single. So the team score reaches 48 at this moment. And it's a wide delivery. Need to re-bowl it again. Onto the pads. But that's going down the leg. So that would be not out. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, it is. That's a great shot to start. That's a great shot. On to the long on. And 6.5 deliveries. It's 53 for 1. Last ball of this over. And that's a risky single. And they get it comfortably. So 11 runs of this over. It's 7 overs gone, 54 for 1. So 7 overs gone, it's 54 for 1. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மழை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. But still they are continuing the game. Abhinaya is going to bowl the second over or first second over. And that's good batting. சென்சிபிளாக ஒரு டச் பண்ணிட்டு ஒரு சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. And the partnership is going really very well at this moment. So Anushya is on strike. That's good batting. There's a field at the deep, so just a single.
இந்த மலையில் பேட்டிங் ஆடுறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி மோர் டஃப். அந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஈஸியாக காட்டுறாங்க பேட்ஸ்மென்ஸ். ஸோ த கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ டு தி பேட்ஸ்மென்ஸ். அண்ட் விக்கெட்டை விடாமல் ஆடுறாங்க. தட்ஸ் அனதர் குட் பேட்டிங். ஏன்னா விக்கெட் ஒரு விக்கெட் விட டிஎல்எஸ் ஸ்கோர் கம்மியாகும். இப்போ டிஎல்எஸ் மெத்தட் வந்துச்சுன்னா விக்கெட்டே விடாமல் ஆடி இருக்காங்க. ஸோ அது மூலிமா டிஎல்எஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ தட்ஸ் குட் பேட்டிங் ஃப்ரம் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் ஸோ ஃபார் நவ். இன்னும் 8 ஓவர் இருக்குது. அண்ட் தட்ஸ் அனதர் குட் சிங்கிள். So halfway stage done. It's 57 for 1 at 7.3 overs. இன்னும் 7.3 overs தான் இருக்குது. அதுக்குள்ளே எவ்வளோ அடிப்பாங்கன்றதை let's wait and watch. So more 3 balls remaining in this over. And that's a dot ball. So 2 more balls remaining in this over. And another dot ball. So 5 ball போட்டு 3 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. And the partnership has grown down to 42 right now. மழை இப்படி பெய்து ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் இருக்குமா? That's the only question right now that's in my mind. ஏன்னா ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விடுறப்போ மழை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுப்பாங்களான்றது எனக்கு யோசனையாக இருக்குது. And that sensible single. So 4 runs of this over. It's 8 overs gone, 58 for 1. Deepika is going to bowl a final over. And that's bowled on the block hole. Block hole il போடப்பட்ட பந்து. And that's a dot ball to start. And that's go as the extra cover. இல்ல extra cover இல்ல. Deep mid wicket போடப்பட்ட பந்து. So another single. So Anushya is on strike. Aparna is on strike. ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கு. ஃபீல்டரால் கட் பண்ண முடியுமா? கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். another dot ball. So 4 ball போட்டு 2 ரன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. That's good bowling by Deepika so far. So 2 more balls left in this over.
That's a juicy full toss. But there's a field at the deep, so just a single. So 3 runs from this over, 1 more ball remaining. So last ball of this over. That's a down the leg. Is it a wide? Yes, that's a wide ball signaled by the umpire. So the score has moved on to 63 at 8.5 overs. 1 more ball remaining. டவல் வந்திருக்கு, ஏன்னா மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ பாலை தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பேட்ஸ்மென்ஸ் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஃபீல்டர்ஸ், போலர்ஸ், மொத்த பிளேயர்ஸையும் ஒரு விஷயத்தில் பாராட்டி ஆகணும். அது அடுத்த ஓவரில் நான் சொல்கிறேன் என்ன விஷயம்னு. That's a great shot, but there's a field at the deep, so just a single. So 9 overs gone, it's 64 for 1. ஸோ என்ன விஷயம்னா, இந்த மழை பயங்கரமாக வந்துட்டு இருக்கு. இந்த டைமில் ஃபீல்டர் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. போலர்ஸ்க்கு கை வலுக்கும், பேட்ஸ்மென்ஸால் அடிக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் they are continuing the game. That shows they respect, that shows they love on the game. மழை பெஞ்சாலும் they are playing. நார்மலாக இந்த டைமில் வந்து பிளேயர்ஸ் யாராவது ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, லெட்ஸ் கோ இன்சைட்னு. ஆனால் ரெண்டு டீமுமே அதெல்லாம் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ்னஸோடு ஆடுறாங்க. ஸோ கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ போத் த டீம்ஸ். ரெண்டு டீமும் இந்த விஷயத்தில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட். அண்ட் ஸ்டில் 6 overs left in this game. என்ன ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. ஆல்ரெடி ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 64. எனிதிங் above 100 இல்லை 110 அந்த மாதிரி இருந்தால் இட் குட் பி அ வின்னிங் ஸ்கோர். ஏன்னா மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் நாட் பி ஈஸி டு ஸ்கோர் பேட்டிங். டாட் பால் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். அண்ட் இந்த ஓவரில் அபிநய் அவங்களோட ஸ்பெல்லர் டோட்டலாக போட்டு முடிக்கிறாங்க. That's a great shot. And that's a 6. That's a great shot from Anushya. Slot level in the ball and the loft பண்ணிருக்காங்க Anushya. And the partnership has moved on to 55. This has been a great partnership for Super Kings team. Serious shot. Let's look on to the replay. Slot level in the ball. And batsmen are the perfect capitalize பண்ணிருக்காங்க. And that's a 6. And the score moves on to 70. எப்படி திருப்பி கம் பேக் பண்றாங்கன்னு பாப்போம். And that's a wide ball. Pressure on the bowler. Four more deliveries left in this game, left in this over. And that's a dot ball.
It's a dot ball. So 2 more balls remaining in this over. The score is on 71. That's another great shot. Is that a boundary? Yes, it is. That's a boundary. That's back-to-back great shots from Anushya in this over. First gone for a 6 and now gone for a 4. Same slot ball. And that punishes away by Anushya. And by this the scoreboard moves on to 75. மறுபடியும் ஒரு ஸ்லாட்ல விழுந்த பால் இந்த வாட்டி இன்னும் அழகா பிக் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. Last ball of this over. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஓவராக இருந்திருக்கு. 11 ரன் இந்த ஓவரில். And one more ball remaining. So dot ball to finish off this over. It's 10 overs gone, 75 for 1. That's a good shot onto the gap, but the fielder cuts it, so just a single. So Srinidhi, the new bowler, she's bowling the 11th over, and Anushya is back on strike. Short ball miss பண்ணிட்டாங்க. Just a single. Oh, that's a good ball. Huge shot from the keeper, no says the umpire. So இன்னும் வெளியில் 4 ஓவர் இருக்குது. What could be the score? That's the only thinking everyone have. மழை வேறு நிற்கிற மாதிரி தெரில. ஜாஸ்தியாக மாட்டேங்குது, கம்மியாக மாட்டேங்குது, அதே இடத்துல இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு கேமுக்கு நல்லது இது. It's a good shot. Straight to the fielder, just a single. So the scoreboard moves on to 78.
இந்த பால் டவுன் த லெக் போனதுக்கு bowler அப்பீல் பண்ணல, கீப்பர் அப்பீல் பண்ணல. பட் சைட்லேருந்து ஃபீல்டர் பயங்கரமாக அப்பீல் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு அங்கேருந்து சுத்தமாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. பட் அப்பீல் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது. On to the leg side, just a single. So 5 runs of this over. So Aparna is going to face the last ball of this over. And that's a risky single and a misfield. That was easy single. So 11 overs gone. It's 81 for 1. And Sarthi Priya is going to finish off a spell. A swing and a miss. Batsman miss பண்ணிட்டாங்க, கீப்பரும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. சாரதி பிரியா ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு மேட்ச்ல. 2 ஓவர் போட்டு 7 ரன் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. And we are heading on to the death overs. Last 4 overs கேம்ல இருக்கு. Dot ball. That's good bowling from Sarthi Priya. ரொம்ப நல்ல லைன்ல நேரத்துல வைக்கிறாங்க. That's another good ball. பேட்ஸ்மேன் எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் பண்ண பார்க்குறாங்க, ஆனால் மாட்ட மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஸ்வீப் லென்த்தில் அவங்க போட மாட்டுறாங்க. ஸ்வீப் பண்ணலாம், தரையோடு அடிக்கிறப்போ பால் இன்னும் மேலே போயிடுது. தட்ஸ் குட் bowling ஃப்ரம் சாரதி பிரியா. பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றத bowler முன்னாடியே திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ 3 more balls remaining in this over. That's a dot ball. So Anushya is on 30. That's lofted in the air. Is that a catch? No, that's landed safely. எல்லா ஃபீல்டர்ஸும் பின்னாடி இருந்தாங்க, டீப்ல இருந்ததால யாருமே க்ளோஸ்ல நிக்கல. So that's a single. So 5 பால் போட்டு 2 ரன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. That's very good over from சாரதி பிரியா. நல்லா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அதே மாதிரி நல்லா முடிச்சாங்கன்னா that's extraordinary figures in this bowling. Aparna is on strike. There's a fielder and just a single. So 12 overs gone, a good over finishes. Sarthi finishes off a spell in 3 overs, 10 for 1. That's very good bowling from her. ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல. Just economy 3 தான் கொடுத்திருக்காங்க. And that's great bowling from Sarthi. And now Srinidhi is back onto the attack. She's going to bowl the 13th over. Last moon over, last 18 balls for the first innings. What could be the score? இப்போவே ஸ்கோர் 84ல நிற்கிது. 18 பால், ஒரு 20 ரன் வந்தால் 104 டார்கெட்டாக இருக்கும். 100க்கு மேலே அடித்தாலே கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இந்த பிச்சில். ஏன்னா மழை கொஞ்சம் பெஞ்சிட்டே இருக்குது. ஃபீல்டை கொஞ்சம் இதுவாக்கி விட்டுரும், வெட்டாக்கி விட்டுரும். ஸோ பால் பெருசாக ட்ராவல் ஆகாது. Oh, that's a good ball. That's a very good ball.
Aparna has to depart for 32. What a ball this is! That's a great way to start. Aparna, as the set batsman, has to depart for 32. The batsman had no clue about it, what happened right now. Let's see on the replay what has happened. The ball hit the pad and then clicked onto the stumps. That's great bowling from Srinidhi. That's a great start to this over. And Aparna has to depart for 32. It's 84 for 2 at 12.1 overs. So Kavi, the new batsman in. ஃப்ளாட்டாக போட்டிருக்காங்க. பெருசாக டாஸ் லாப் பண்ணல, ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக போட்டாங்க அடிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் இட்ஸ் அக்செப்டபிள். ஏன்னா டாஸ் பண்ணி ரன்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாக போகிறதுக்கு பதிலாக டிஃபென்சிவ் bowling. தட்ஸ் குட் bowling from Srinidhi. Lofted in the air. That's a catch. And that the catch has been dropped again. இன்னைக்கு கேஎஸ்ஆர் ஃபீல்டிங்கில் ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயும் சரி, இந்த மேட்ச்லேயும் சரி, நிறைய ட்ராப் கேட்சஸ் இருக்குது. தே ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் their ஃபீல்டிங். ஸ்ரீநிதிக்கு 2வது விக்கெட் கிடச்சிருக்கோ, பட் கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஸோ கவி ஸ்டில் ஆன் த ஸ்ட்ரைக். தட்ஸ் குட் bowling. தட்ஸ் வெரி குட் bowling from ஸ்ரீநிதி. 4 பால் போட்டு 1 விக்கெட் அண்ட் 3 டாட்ஸ். That's really very good bowling from Srinidhi. And still 2 more balls left in this over. Oh, that's a good ball, but it has edged. Is that a boundary? Is that a boundary? Yes, it is. That's a boundary. And Kavi is off to the mark with the boundary. Bowler மேல தப்பே இல்லை. That's a good delivery. And our batsman has a thick edge. Sometimes it happens in cricket. நீங்கள் நல்ல பால் போட்டாலோ you will get punished. ஆனால் அதை பற்றி பெருசாக யோசிக்கக்கூடாது. பட் இந்த ஓவரில் வெறும் 4 ரன் தான் வந்திருக்கு. That's a very good over. Let's look on to the replay. There was a thick edge and it runs away through the boundary. So last ball of this over. So just a single. So it's 13 overs gone, 89 for 2. So 13 overs gone, it's 89 for 2, and we are heading on to the last 2 overs of the first innings. Who's gonna be the bowler? That's the question. And Bhumika Vijay Kumar is going to bowl the 14th over. Here comes the first ball, and that's a good ball to start. Bhumika already has a 4-4 in this league. She had been bowling really very well. So இப்போ அவங்க விக்கெட் எடுப்பாங்களோ இல்லையோ, பட் டிஃபெண்ட் பண்ண தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்பாங்க. ஸோ கவி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். தட்ஸ் லாஃப்டட் இன் தி ஏர். ஃபீல்டரோட தலைக்கு மேலே போயிருக்கு. And there's a slight mix-up. In the end, the batsman reaches safely. So just a single on this ball. So the scoreboard moves on to 90.
and its last 10 balls of the first innings. Anushia's on strike. Here comes the third ball. Didn't time it perfectly. There's a field at the deep also, so just a single. So this is a good start from Bhumika. And that's a misfield. And 2 runs kadachiro. இந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் ஃபீல்டிங் இன்னும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும். பட் நிறைய கேட்சஸ் இன்றைக்கி விட்டுருக்காங்க. அண்ட் பெருசாக நம்மளால் குறைய சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மழை பெய்யுது. மழை டைமில் பால் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருக்கும். So last 9 balls of this innings. Oh, that's a great shot. And a fielder தாண்டல. And that's a misfield. And gone for a boundary. அது பிடிச்சிருக்க வேண்டிய ball, but it has run to the boundary. So by this, the scoreboard moves on to 96 and Anushya has to move on for 37. First boundary in Bhumika's over. Let's look onto the replay. Slotல விழுந்த ball, but சரியா டைம் பண்ணல. ஆனா அது பிடிச்சிருக்க வேண்டியது. So 2 more balls left in this over. And that's a dot ball. That's a good ball. So one final ball left in this over. So last ball of this over. Huge shout and there goes the finger. Bhumika gets the first wicket. That's the great ball. Line and length perfect vachanga and a thin edge and Anushya has to depart for 4. Let's look at the replay. Line and length perfect achanga and there was a thin edge and there goes the finger. Batsman pattone romba disappointed feel aananga and Anushya played a good knock and now she has to return for 37. It's 96 for 3 at 13.4 overs. And Srinidhi is going to bowl the last over. And இப்போ pressure என்ன ரெண்டு பேரும் set batsmen. See ரெண்டு பேரும் new batsmen. Set batsmen ரெண்டு பேருமே டக்குன்னு அவுட் ஆயிருக்காங்க. So Srinidhi is going to bowl the last over. Last 2 ஓவரா KSR team ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டு வந்து பேக் ஆன் டு தி கேம் வந்திருக்காங்க. And the long off has placed on to the mid off. Kavi is on strike. Oh, that's a dot ball. அனுஷ்யா நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாங்க. பால் நல்லா பட்டுது. ஆனால் முக்கியமான டைமில் விக்கெட்டை விட்டுட்டாங்க. ஸோ இன்னும் 5 balls இருக்கு. The score is on 96. Here comes the second ball. Another dot ball. That's good bowling. But that's a misfield from the keeper. இந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் பிடிச்சாகணும். So by signal by the umpire. But that's good bowling from Srinidhi. So 4 more balls remaining in this first innings. What could be the ideal score? And the new batsman Karthika is on strike. That's a dot ball. That's very good over from Srinidhi. The last over, last death overs மட்டும் 6 ரன் குள்ள கொடுத்தா that's a great over சொல்லுவாங்க. And 3 ball போட்டு 1 run தான் கொடுத்திருக்காங்க. And still 3 more balls left in this over, in this innings. That's lofted in the air. Bowler தலைக்கு மேல just short level இருக்கு. So just a single. So 2 runs of this over
இன்னும் 2 பால் தான் இருக்கு. And the score is on 98. 100 எடுக்காம தடுக்க முடியுமா கேஎஸ்ஆர் டீமால? And it's a wide delivery and the keeper also misses it. இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க மிஸ் பண்ண கூடாது. Is that a boundary? Yes, that's a boundary. Wide and a boundary signal by the umpire. So 5 bonus runs bowler கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. And the score has moved on to 103. இது மூலியமா 100 ரன் தாண்டி இருக்காங்க சூப்பர் கிங்ஸ். So 2 பால் இருக்கு. What's gonna be the target? So Kavi is on strike. Is that a wide? No, that's a dot ball. So one final ball left in this over, left in this innings. எவ்வளோ அடிக்க முடியும்? ஒரு 6 அடிச்சு 110 டார்கெட் வைக்க முடியுமா? இல்லை 4 அடிச்சு 18 டார்கெட் வைக்க முடியுமா? இல்லை ஒரு சிங்கிள் இல்லை டபுள் இல்லை டாட்டா? That's lofted in the air. That's an easy catch for the bowler. And Srinidhi gets a second wicket. And Kavi has to depart for 6. And it's a dot ball முடியுது. That's a wicket. So KSR need 104 runs to win in 15 overs. மழை இன்னும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ 104 runs இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸில் இட்ஸ் கான் பி லிட்டில் ட்ரிக்கி. பட் அடிக்க முடியுமா? லெட்ஸ் வாட்ச் ஆன் த செகண்ட் இன்னிங்ஸ்.
So welcome back to the second innings of the last game which happens today. So Super Kings Academy posted 103 runs and the target will be 104 runs for KSR team. KSR இதை சேஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷனில் ஆல்ரெடி மழையோ பெஞ்சிட்ருக்கு, மழை ரொம்ப நேரமாக தூரல் மாதிரி போட்டுட்ருக்கு. ஸோ அதை தாண்டி இந்த கண்டிஷனில் ஜெயிக்க முடியுமா? On the other end 103 runs Super Kings போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நடுவில் பவுண்டரிஸ் அண்ட் சிக்ஸஸ் அடித்து இந்த ரன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ 104 runs Super Kings எல்லாம் அடிக்க முடியுமா? லெட்ஸ் see. And let me remind you, இந்த ரெண்டு டீமுமே ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் தோற்றுருக்காங்க. டே பிஃபோர் ஸ்டடி கேஎஸ்ஆர் வந்து ரெண்டு மேட்சும் ஜெயிச்சாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பால் பார்த்துடலாம். அண்ட் தட்ஸ் a டாட் பால் டு ஸ்டார்ட். ஸோ யா, டே பிஃபோர் ஸ்டடி கேஎஸ்ஆர் ரெண்டு மேட்ச் ஆடினாங்க, அது ரெண்டு மேட்சும் ஜெயிச்சாங்க. நேற்று சூப்பர் கிங்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் ஆடினாங்க, அதில் ரெண்டு மேட்சும் ஜெயிச்சாங்க. இன்றைக்கி கேஎஸ்ஆர் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆடினாங்க, அதில் தோத்துட்டாங்க. சூப்பர் கிங்ஸ் செகண்ட் மேட்ச் ஆடினாங்க, அதில் தோத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ தேர்ட் மேட்ச் கேஎஸ்ஆர் வெர்சஸ் சூப்பர் கிங்ஸ். That's a good shot! Is that a six? Yes, there comes the first six! No, that's a first four, sorry. அது பவுண்டரி லைனை டச் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு, 6 மாதிரி தான் தெரியுது. பட் அம்பையர்ஸ் கேவ் 4. இட்ஸ் ஓகே. 4 runs, ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் ஆகி 4 வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் a good start from Srinidhi. There's a field at the deep, so just a single. So 5 runs on the board. Let's look at the replay whether it's a 6 or a 4. That's a bad ball, hit it perfectly, and that's a 6. ப்ளூ கோனை தாண்டி தான் போயிருக்கு. So 5 runs from the first 3 balls and just a single. So 6 runs comes from the first 4 balls. That's a good start from KSR team. So let me come back to the topic நம்ம பேசிட்டு இருந்ததுக்கு. ரெண்டு மேட்ச் சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெயிச்சுட்டு ஒரு மேட்ச் தோற்றுருக்காங்க. கேஎஸ்ஆரும் ரெண்டு மேட்ச் பேக் டு பேக் ஜெயிச்சுட்டு ஒரு மேட்ச் தோற்றுருக்காங்க. இப்போ எந்த டீம் தோக்க போதோ அவங்க பேக் டு பேக் ரெண்டாவது மேட்ச் தோக்க போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வின்னிங் காம்பினேஷனே கொஞ்சம் கம்மியாகும், மொமெண்டமும் கம்மியாகும். ஸோ who's gonna be that team? That will be very tricky. ஏன்னா ரெண்டு டீமும் ஜெயிக்கணும்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடுவாங்க. ரெண்டு டீம்கிட்டையும் அது பார்க்கும் போதே தெரியும், அவ்வளோ சீக்கிரம் டிஃபீட்டை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. And that's sensibly played. And that's a boundary. That's a boundary. That's a great shot. That's a sensible batting onto the gaps. Just look at the shot. Perfectly placed onto the gaps. And it runs away through the boundary. Fielder try பண்ணாங்க, ஆனால் அவங்களால பிடிக்க முடியல. In the end it's a boundary. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் 10 ரன் வந்திருக்கு, இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. So last ball of this over, and that's a misfield by the bowler. So just a single. So 1 over gone. It's 11 for no loss.
சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு இப்போ ஜோஸ்வின் bowling போட வந்தாங்க. அப்போது ஜஸ்ட் த்ரோ பண்ணுறப்போ ஆல்மோஸ்ட் bowlerோட தலையிலே ஹிட் பண்ணியிருப்பாங்க. Some funny scenes happening over here. So 1 overs, it's 11 for no loss. 93 runs at 84 balls left. And that's good start from KSR team. That's a great shot! And that's a 6. And first 6 in this innings, that's a great shot. Perfect slot level in the ball and she punishes it perfectly. First 6 for Srinidhi, first 6 in the innings. And the scoreboard moves on to 17. Let's look at the replay. Slot level in the ball at the offside la beautiful adichanga. That's a great shot. Pona and the pressure straight away on the bowler. And just a single. The scoreboard moves on to 17. This is good batting. Or 6, then a single. And Abhinay is on strike. Srinidhi is striking the ball so perfectly. Abhinay is on strike. Onto the pads. That's going down. That's going down. So a dot ball. So 1.3 overs has been gone. 3 ball 7 run கொடுத்திருக்காங்க ஜோஸ்ஃபினா. Abhinay is on strike. Abhinay இது வரைக்கும் 2 ball தான் ஆடி இருக்காங்க. Oh, that's a good shot. Is that a boundary? Yes, it is. There goes a boundary. First boundary for Abhinay. And that's another good shot. Gap la adichanga. And the traces towards the boundary. That's good start from KSR team. Both the batsmen have started the positive cricket all around. Let's look at the replay. Onto the gap, perfect placement, perfect timing, and that's a boundary. First boundary for Abhinaya, and the scoreboard has moved on to 22 in 1.4 overs. And the required run rate is slightly down to 6.15. No, 80 ball 82 run அடிக்கணும். இப்போ பாலுக்கு ஒரு ரன்னுக்கு ஒரு கேப் ஜஸ்ட் 2 runs தான். மேட்ச் ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருக்கும், பேட்டிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிலாம் நான் சொன்னேன். அவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டாக அடிக்கிறாங்க. And that's a dot ball. So last ball of this over. That's a good shot and a quick single. So the scoreboard moves on to 23. It's 2 overs gone. 23 for no loss.
Thangavalli, the new bowler in. She's going to bowl the third over. That's a short ball. And the batsman has punished it, but there's a fielder. Cut பண்ணிடுவாங்க. It's good fielding. And that's a different call from the captain. இது வரைக்கும் 3 மேட்ச் சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டப்போ தங்கவலியை வந்து பவர் பிளே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அண்ட் தங்கவலி ஹாஸ் பீன் bowling really well. ஆனால் இன்னைக்கு விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டு தங்கவலியை முன்னாடியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு டிஃபென்சிவ் ஆப்ஷனுக்கு போயிருக்காங்க, இல்லை ஒரு அட்டாக்கிங் ஆப்ஷன், ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று. பட் அவங்களுக்கு விக்கெட் வேணும், இல்லை டாச் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த தங்கவலியை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க. டாஸ் பண்ணி போட்டு விக்கெட்டோ எடுப்பாங்க, டாட்ஸோ போடுவாங்க. இது வரைக்கும் பவர் பிளே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்த பவுலர் இன்னைக்கு பவர் பிளேலேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னா த கேப்டன்ஸ் டெஸ்பரேஷன் டு டேக் டாட் பால்ஸ் ஆர் நீட் விக்கெட்ஸ். தட்ஸ் த ஒன்லி மூவ். ஷி டாஸ்ட் அப் நைஸ்லி. திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரென்த். நல்லா டாஸ் பண்ணி தைரியமாக தூக்கி போடுவாங்க முடிஞ்சா அடின்னு. சம்டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க, ஆனால் நிறைய டைம் விக்கெட் விழுந்திருக்கு, நிறைய டைம் டாட்ஸ் வந்திருக்கு. த டாட்ஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹை கம்பேர்ட் டு த பவுண்டரி பால்ஸ். So 79 runs required in 76 balls. And that's a great shot. Pinadi fielders யாரும் இல்ல, and that's a boundary. Perfect sweep shot. வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பால் வந்த உடனே பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்வீப் அடிச்சிருக்காங்க. And first boundary in this over. இது மூலமா 6 ரன் வந்திருக்கு முதல் 3 பால்லயே. Let's look at the replay. பால் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்லோவா தூக்கி தானே போடுவா, இல் வெயிட்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டா ஸ்வீப் ஷாட் அடிச்சிருக்காங்க. and that's a boundary. So 6 runs from first 3 balls. Oh, that was a slower delivery, slower through the air. நல்லா நூல் கட்டி இழுத்தாங்க அந்த பாலை. So 2 more balls remaining in this over. ஆக்சுவலாக நம்ம வெறும் பேட்டிங்க்கு மட்டும் தான் பிரச்சனை சொல்லிருக்கு. போலிங்க்கு என்ன பிரச்சனைனா பால் ரொம்ப வழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி பட பட. So there's an issue for the bowlers too. And that's another good shot, but there's a field at the deep, so just a single. So the scoreboard has moved on to 30 and the partnership has built on to 30. This has been good partnership between both the batsmen. So last ball of this over. It's a dot ball to finish. It's 3 overs gone, 30 for no loss. And Anushya Mani, she's back for the 4th over. Abhinay is on strike. A dot ball to start off this over. Onto the gap, just a single and a slight misfield as well.
And that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. That's a beautiful shot. All the post batsmen. That's another 6. And first 6 in this over. That's a beautiful shot by Srinidhi. What a shot. Bowler oda thaliki maliye straight up place panikan. That's straight as an arrow. That's a great shot by Srinidhi. And I enjoyed the shot a lot. Let's look at a replay. That was a beautiful hit by Srinidhi. That's not at all easy shot. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போஸை ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோவே எடுத்திருப்பாங்க. That's a great shot. That was a beautiful shot by Srinidhi. And the score moves on to 38. And that's a boundary to start off this over. Srinidhi is rocking at this moment. It's 4.1 overs, 43 for no loss. And the partnership has moved on to 43. And this is the last over of power play as well. Now 61 runs required in 65 balls. That's another great shot, but there's a fielder. அவங்க கேட்ச் பிடிக்க போனாங்க பட் பிடிக்க முடியல ஏன்னா ஜஸ்ட் இன் பிளேஸ் ஷார்ட்டா விழுந்திருக்கு and they are running for it too. Could they get it? I think it's not. No, the umpire said they saved. Just missல தப்பிச்சிருக்காங்க ரன் அவுட் ஆகாம அந்த டைவ் தான் அவங்களை காப்பாத்திருக்கு. That's a great dive. And now 4.2 overs 45 for no loss. That's a great power play to start by KSR team. At this moment Super Kings need. There's something called from the umpire. Oh, the batsman has asked for the glove. டைவ் அடிக்கும் போது அந்த ஈரமான மண் இருந்ததுனால மண் உள்ளே போயிடும். And that's difficult for batting at this time. நார்மலாக டைவ் அடிக்கும் போதே மண் கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிடும், க்ளவுக்குள்ளே போயிடும். So Srinidhi and Abhinay both are rocking at this moment. It's 4.2, 45 for no loss. இன்னும் 59 runs அடிக்கணும் 64 balls. இதே ஸ்பீடில் போனால் 10 ஓவர்லேயே மேட்சை முடிக்கலாம்.
And this is the last row of power play. Srinidhi is on strike. Super Kings in the game kulla varnuna Srinidhi oda wicket edukano. And that's another shot. Is that a 6? And that's a 6 from Srinidhi. And by this 50 runs partnership comes on the board between both the batsmen. What a game the both batsmen are having today. Batting கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு சொல்றப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பாஸ், நாங்கள் அடிச்சு காட்டுறோம்னு சொல்லி பர்ஃபெக்ட் ஆடிட்டு இருக்காங்க. 6-4 6-6ன்னு பவுண்டரி மூலியமாவே பேசிட்டு இருக்காங்க. ரன்ஸை விட பவுண்டரிஸ் தான் ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு. லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு தி ஷாட். பர்ஃபெக்டா ஸ்வீப் பண்ணாங்க. தட்ஸ் a beautiful shot. இன்னைக்கு எந்த பாலும் மிஸ் டைம் பண்ணாம பர்ஃபெக்டா ஆடிட்டு இருக்காங்க. That's another shot. And that's back to back 6 by Srinidhi. What a day she having today. That's back to back 6s. The batsman is enjoying the batting. The bowler is depressed at the moment. So welcome back to the second innings of the Let's look on to the replay. And that has been mind-blowing stuff batting from Srinidhi, and she is on 42 on just 17 balls. And that's a dot ball. And the batsman is disappointed for a dot ball. So 4-2-6-6, almost 16 runs comes from this over. 18 runs comes from this over. One more ball remaining. Last ball of power play. That's another shot. Is that a catch? And there goes the first wicket. Srinidhi had played so well, but now she has to depart for a well-made 42 on just 18 balls. But what an innings she had played. And again, it's the Tangavali who took the first wicket. And that's a great start from Srinidhi. She has to depart for 42 on just 18 balls. Let's look at the replay. She had played so well till now. Power play oda last ball la Super Kings ஒரு சின்ன கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க. பர்ஃபெக்ட்டா தான் அடிச்சாங்க. ஆனா 30 yard circle தாண்ட முடியல. The fielder made no mistake. And 5 overs gone. It's 57 for 1. And the power play was completely dominated by KSR team. It's 5 overs gone, 57 for 1. And Srinidhi has to depart for 42 on just 18 balls. So Josephine is back into the attack. A dot ball to start off this misfield. So a single to start off this over. So Super Kings in the game குள்ள வரணும்னா ஸ்ரீநிதியோட விக்கெட் எடுக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீநிதியோட விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் ஆல்ரெடி ஸ்ரீநிதி அதுக்கான இம்பாக்டை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. 18 பால் 42 அடிச்சு சொருவிட்டாங்க.
இப்போ ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் வெறும் 4ல் தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் அவங்க கேமை முடிச்சிட்டாங்க. பட் இங்கேருந்து கேமுக்குள்ளே வரணும்னா விக்கெட்ஸ் மேலே விக்கெட்ஸ், டாட் பால்ஸ் மேலே டாட் பால்ஸ் போட்டு ப்ரெஷரை கண்டெயின் பண்ணணும். ஸோ 47 runs required in 60 balls. Josefina is back into the attack. He's bowling the second ball of this over. And that's a slower delivery. And it's a quick single as well. So 2 runs on this board. And the score moves on to 59. That's a wide delivery. Need to re-bowl it again. That was a bad delivery and the batsmen make full use of it, and that's a boundary. That's easy boundary for Abhinaya. That was a bad delivery. விட்டுந்தா வைட் போயிருக்கோம். ஆனால் நான் விடமாட்டேன், அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி பர்ஃபெக்டாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. That's a boundary. So that's back-to-back boundaries from Abhinaya. She is playing so well. Srinidhi pona enna na capitalize பண்றேன்னு சொல்லி perfect-ஆ அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. That's back-to-back boundaries. Let's look on to the replay. So 5.4 over 6, 68 for 1. So pressure is on Josephine right now. So இப்போ 36 ரன் தேவை 56 பால்ல. The required run rate is 3.86. And that's good cricket. தட்டி விட்டு ஓடி இருக்காங்க. Drop and run சொல்லுவாங்க அதை. So 12 runs of this over. One more ball remaining. So one more ball remaining in this over. Last ball of this over. That's in the air. Fielder just shortly வந்திருக்கு, and that's a misfield as well. Is that a boundary? Yes, that's a boundary. That should have been fielded, but in the end it's a misfield. So 6 overs gone, 73 for 1. The batsmen are taking complete charge at this moment. So 6 overs gone, 73 for 1. Let's look on to the replay. அது சரியா அடிக்கல, மிட் ஆஃப் குள்ளேயே விழுந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் ஃபீல்டர் கொஞ்சம் ஜட்ஜ் பண்ண தவறுனால தட்ஸ் அ மிஸ்ஃபீல்ட் ஆகி பவுண்டரி, ஈஸி பவுண்டரியாக போயிடுச்சு. ஸோ 6 overs gone, 73 for 1. இன்னும் 31 ரன் தேவை 54 பாலில். 9 overs-ல 31 runs தேவை.
And Thangavali is back into the attack. She's going to bowl a final over. So first ball to Abhinaya. There's a field at the deep. Should get two. That's easy too. And they get it comfortably. So run vandiruchu. So the scoreboard moves on to 75. Required run veru 3 la da irukku ipodiki. So 29 runs required in 53 balls. Oh, that's a huge shout, and there goes the finger. And Abhinay has to depart for 26, and it's Thangavali again who takes the breakthrough. That's an important wicket. ஏன்னா ரெண்டு ஓப்பனர்ஸ் இப்போ தூக்கியிருக்காங்க. ரெண்டு பேரையும் ஸ்ரீ தங்கவலி தான் தூக்கியிருக்காங்க. எப்போல்லாம் விக்கெட் வேணுமோ இந்த bowler வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்போல்லாம் டாட் வேணுமோ அப்போவும் இந்த bowler வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. And that's great bowling from Thangavali. It's 75 for 2 at 6.2 overs. Let's look at the replay. And the credit keeper ko போய் ஆகணும். எடுத்தோனே டக்குன்னு அடிச்சாங்க ஸ்டம்பிங். And that's a good work from the keeper and the bowler. In the end, it's 75 for 2 at 6.2 overs. So Varshini, the new batsman in. It's a dot ball to start. That's a great shot. Hit it straight, but there's a field at mid-off. So just a single. Varshini is off to the mark with a single. So in a 28 run தேவை 52 balls, 51 balls-ல. So the game is almost on the hands of KSR team. But Super Kings உள்ள வரணும்னா they need to take wickets and they need to bowl more dots. And that's a dot ball as well. And 7 overs gone. It's 73 for 2. 76 for 2. So Sanjana, the new bowler in, she's going to bowl the 8th over. And that's a dot ball to start. That's a good delivery.
So now 29 runs needed in next 8 overs. And that's a sweep shot. Try பண்ணாங்க but அடிக்க முடியல, so it's down the leg. So Sanjana started really very well. So just a single. So the score moves on to 77. And KSR are now slowly inching towards the victory. That's a perfect shot, but there's a fielder deep, so just a single. So 2 runs of this over. So 2 more balls remaining in this over. And that's a single. That's good bowling from Sanjana. Nool katti ilukuranga. So 1 more ball remaining in this over. Last ball of this over. That's a good shot onto the gap. And just a single. So 4 runs of this over. It's 8 overs gone, 80 for 2. Halfway stage done. And that's a dead ball, so it will be known as a no ball. அப்புறம் நான் மற்ற மேட்சஸ் நல்லா போட்டவங்க இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் சுமாராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு நோ பால் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் வில் பி நோன் ஆஸ் அ ஃப்ரீ ஹிட். இந்த ஃப்ரீ ஹிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க சாரதி. Here comes the first ball. And that's good bowling. Free hit அவங்களால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியல, ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். So 2 runs from the first ball. Still 22 runs required in 41 balls. And that's lofted in the air. And there's a fielder behind, so just a single. And the scoreboard moves on to 83. That's a misfield from the bowler, so that could be easy single. So 4 runs from the first 3 balls. And that's lofted in the air. Oh, that's an extraordinary attempt. That was a really very good attempt by the keeper. ஆனால் பிடிக்க முடியல லாஸ்ட்டில். But that was really a good attempt. So another single. So 5 runs from the first 4 balls. இன்னும் 2 ball இருக்கு. So the required run rate has reduced to 3 right now. So still 19 runs needed in 38 balls.
That's a bad ball. And the batsman has placed it so nicely. Is that a boundary? No, there's a fielder. A couple of runs on the board. So 2 runs has been added on the scoreboard. So it's 87 for 2 at 8.5 overs. And the partnership moves on to 12. So 7 runs of this over. 1 more ball remaining. 17 run அடிக்கணும் 37 ball. Last ball of this over. That's a juicy full toss. And that's a single as well. Is that a no ball? No, says the umpire. So it's 9 overs gone, 88 for 2. So Madhumita, the new bowler in, she's going to bowl the 10th over. And now 16 runs required in 36 balls. Oh, that was a no ball beamer. And that also runs away through the boundary. And on the shot of பயங்கரமா அடிச்சாங்க batsman எகிரி குதிச்சி perfectா அடிச்சாங்க. So there's a boundary plus no ball to start off this over. Let's look at the replay. No ball னு தெரிஞ்சிருச்சு, ball வரல, குதிச்சி perfectா அடிச்சாங்க placementல. So it's 5 runs to start off this over. And a free hit is going to come. Free hit ball maximize பண்ண முடியுமா? So 11 runs needed. That's lofted in the air. And no fielder on the gap. So just a single. Free hit maximize பண்ண முடியல. So 6 runs from the first ball. 10 run அடிக்கணும் to win this game. That's another single. So 7 runs in the first 2 balls. Is that another no ball? And that's another no ball signaled by the umpire. And there's another free hit. And இப்போ 8 run அடிச்சா KSR அவங்களோட 3வது விக்டரியை அடைய முடியும். இந்த பாலை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா சாரதியால? வெயிட் பண்ணி நின்று அடிச்சாங்க, பட் she couldn't maximize the free hit ball, just a single. So 7 runs required in last 6 overs. So the match is almost ended. KSR is going to win easily in this game. இந்த ஓவரே முடிப்பாங்களா இல்லை அடுத்த ஓவர் முடிப்பாங்களான்றதை இப்போ கொஸ்டின். And it's a wide delivery. Need to re-bowl it again. So 6 runs required in 34 balls. ரெண்டே பால்ல 10 ரன் கொடுத்திருக்காங்க. That's hit it on the air and the catch has been dropped. ஒரு ஈஸி கேட்ச் மிட் ஆஃப்ல வந்துச்சு. ஆனால் மிட் ஆஃப் ஃபீல்டர்
கேட்ச் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. So 11 runs from the first 3 balls and the scoreboard has been moved on to 99. So 5 runs required to win their third victory. And that's a wide as well. So 3 ball la 12 run வந்திருக்கு. So by this KSR are reaching their 109.3 overs. Just 4 runs required in 6 overs. இந்த ஓவர்லேயே மேட்ச் முடிக்க முடியுமா? இன்னும் 3 பால்ல 4 ரன் இந்த ஓவர்லேயே அடிப்பாங்களா? That's the question. So Sarathi is on 18. And that's a juicy full toss. And there's a field at deep, so just a single. So 3 runs required to win this game. And is that a no ball or a wide? அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற ரன் ஓடிட்டாங்க. இஸ் தட் a no ball or wide? That has been wide signaled by the umpire. So already ஒரு ரன் ஓட்டாங்க, 2 runs and the score has been leveled. இன்னும் ஒரு ரன் அடிச்சா game is over. The score is level and 1 run needed. கேஎஸ்ஆருக்கு இப்போ ஒரே ஒரு ரன் தான் தேவைப்படுது. இந்த ஓவர்லேயே வருமா? இந்த 2 balls வருமா? Sarathi is on strike. And that's a juicy full toss. There's a field at deep, so easy single. And by this, KSR winning the third match. 4 மேட்ச்ல 3 மேட்ச் ஜெயிச்சு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன்ல இருந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சாங்க. 3வது மேட்ச் இன்னைக்கு தோத்துட்டாங்க. இப்போ 4வது மேட்ச் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சிருக்காங்க. They have dominated Super Kings in both batting and bowling. முதல்ல bowling போடுறோன்னு சொல்லி நல்ல bowling display காட்டினாங்க. திருப்பி பேட்டிங் வரப்போ பிச் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சோம். ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி பர்ஃபெக்டாக ஆடி 10 ஓவர்லேயே கேம் முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் த கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ ஃபார் ஸ்ரீநிதி. 18 பாலில் 42 ரன் அடித்து சொருவிட்டாங்க. ஒன் சைடாக ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காங்க கேமை. அண்ட் 3 ஓவர் போட்டு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஆல் ரவுண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை ஸ்ரீநிதி அண்ட் ஆல் ரவுண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை கேஎஸ்ஆர் டீம். ஸோ இது மூலயமா ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸில் இருக்காங்க. பட் ஆன் தி அதர் சைட் சூப்பர் கிங்ஸ் நேற்று 2 மேட்ச் டாமினேட்டாக ஜெயிச்ச டீம் இன்னைக்கு 2 மேட்ச் பேக் டு பேக் லாஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த வின்னிங் மொமெண்டமை லூஸ் பண்ணி இப்போ லூசிங் மொமெண்டமில் இருக்காங்க. பட் கேஎஸ்ஆர் இஸ் ரைட் பேக் ஆன் டு த வின்னிங் மொமெண்டம். ஸோ தட்ஸ் அ குட் கேம் அண்ட் லெட்ஸ் வெயிட் டில் த presentation ceremony. But the credit has to give to both the players. ஏன்னா இந்த மழை டைம் ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன், அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் 2 டீமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஃபீல்டிங், bowling, பேட்டிங் எல்லா சைடும். ஆனால் 2 பேரும் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக ஆடினாங்க. ஸோ த கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ ஆன் போத் த சைட்ஸ். அண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ் இஸ் அ கிரேட் டீம். ரொம்ப நல்லா ஆடுவாங்க. நேற்று நம்ம பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒன் பேட் டே, they'll come back stronger. So let's go to the post-match presentation scenes.